ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லிசனிங் ஸ்கில் பற்றி பார்க்க போகிறோம். லிசனிங் ஸ்கில் நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. லிசனிங்னா ஒன்லி அப்சர்வ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் சிலரோட வீடியோவை சிலரோட ஆடியோவை பார்த்தோம்னா நமக்கும் எப்படி அதே மாதிரி ஸ்பீச் பண்ணுறது, அதே மாதிரி நல்லா பேசுகிறது, அது மாதிரி நீங்கள் பேசினா உங்களுக்கு நிறையா எப்படி அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி பீப்புளை அட்ராக்ட் பண்ணுறது. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்னால் நம்மளோட பேச்சு இருக்கும், அதே நேரத்தில் நம்ம பேச்சு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும், ரொம்ப சிம்பிள் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், ரொம்ப ஹியூமரஸாக இருக்கணும், அதே நேரத்தில் அந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகணும். அதை நம்ம எங்கேருந்து கற்றுக்க முடியும்? அது புத்தகத்துலேருந்து கற்றுக்க முடியுமா? புக்கிலேருந்து நம்ம விஷயத்தை கற்றுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம சிலரோட ஸ்பீச், சில வீடியோ, சில ஆடியோ, சில புத்தகங்கள் பார்க்குறது மூலயமா நம்ம அந்த விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியும். சிலரோட ஸ்பீச்லேருந்து ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 3 மனிதர்களுடைய பற்றி பார்க்க போகிறோம். 3 பேர்த்தோட வீடியோ. ஸோ அவங்க வீடியோ பார்க்குறது மூலிமா நம்ம எப்படி நம்ம ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நான் இங்கிலீஷில் பேசுவேன், அதுக்கப்புறம் நான் தமிழில் பேசுவேன். ஸோ கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். The first person, I would like to recommend the first person, Osho. Of course, Osho's speech is really very great speech. Like people who want to, the beginner who want to listen something. I want to understand the spoken. I like to speak, but I don't understand some people's English speech. You have to watch Osho video. Osho is a great philosopher. His speech, of course, is really very great, and he always like to use very simple sentence. Even he don't like to use don't. He always like to use do not. Even he don't like to use can't. He like to use cannot. Like that's kind of speech. His speech is really very great and very simple. Everybody can understand his speech. At the same time, his pronunciation, how to say, crystal clear pronunciations. Everybody can understand his speech, and his voice is very soft, and he speak very slowly and very humorous speech. It's more like you can get more informations. Like you like to listen his video, you like to listen his audio. That kind of great speech. Osho நம்ம இன்றைக்கி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற மனிதரோட ஓஷோ அப்படின்ற ஓஷோவோட யூடியூப் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓஷோவோட வீடியோ நிறையா கிடைக்கும். பிகினர்ஸ் யார்னா லிசனிங் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க, ஓஷோவோட வீடியோ பாருங்கள். ஓஷோ வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் பேசுவார். ரொம்ப சிம்பிளாக பேசுவார், எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி பேசுவார். அவரோட ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியர் அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். ரொம்ப கிளியரான ப்ரொனன்சியேஷன் அவர் பேசுவார். நமக்கு ஈஸியாக புரியும். ஓஷோவோட வீடியோவை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். அதன் மூலயமா நீங்களும் எப்படி உங்கள் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கலாம், எப்படி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் பேசும்போது அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க. ஓஷோவோட ஸ்பீச் வந்து உலகத்தையே ஈர்த்த ஒரு ஸ்பீச்சு. ஓகேங்களா? அவரோட பேச்சினாலே உலகத்தை ஈர்த்தார். ஸோ அந்த ஸ்பீச் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு லெவலாகும். அதை நீங்கள் லிசன் பண்ணுற மூலிமா நீங்களும் அதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி நிறைய பேர்த்த உங்கள் ஸ்பீச் மூலமாக அட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஓஷோவோட ஸ்பீச். The second person, J. Krishnamurti. Of course, J. Krishnamurti is from Chennai. He's a great person. Great Krishnamurti's speech also is really great speech. He speaks very slowly. At the same time, he uses very simple sentence. People can understand J. Krishnamurti audio like our video. You can understand very easily. He is a very kind person. He speaks very slowly. Sometimes he asks people, "Sir, do you understand? Sir, do you understand?" He asks this kind of questions. He's really greatest person. He's really like to say this kind of words, but he's really very greatest person. I like to recommend J. Krishnamurti like a video. You go and search in YouTube. You can get more video about J. Krishnamurti video. He's a great philosopher. His speech attract many people. At the same time, his speech change many people's life. His speech changed many people's life. So if you're the beginner who want to listen, I want to listening may improve my listening skill. At the same time, I want to improve my self-image, my own life. You can watch J. Krishnamurti video. It will help you to change your life also. At the same time, it will help you to improve your listening knowledge. It's very
It's for beginner like we should be like proud. Osho and J. Krishnamurti, both people from India, they speak really very good and great English. There's people like they attract all over the world, all the people, all the country people, they attract only used to speech. Oh wow, that's really great. No, people like the person like two people's speech. They like to listen. It's very easy to understand. It will help you to improve your listening skill. At the same time, it will help you to how to use very simple sentence to attract the people. So it's very useful. ரெண்டாவது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஆள் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி நம்ம சென்னைக்காரன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸை யூஸ் பண்ணுவார், ரொம்ப கைண்ட்னஸ் இருக்கும் அவர் வாய்ஸில், ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் பேசுவார், அவர் ப்ரொனன்சியேஷன் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி ரொம்ப நீட்டாக பேசுவார் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஸோ ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அந்த ஓஷோ ரெண்டு பேருமே நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க தான். ரெண்டு பேருமே உலக அளவில் தன்னோட பேச்சினால் பல கோடி மக்களை உலகத்தில் உள்ள ஆல்மோஸ்ட் பீப்புளை அவங்க இருத்தவங்க. ஏன்னா அவங்களோட பேச்சு அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இவங்க எப்போதுமே ரொம்ப சிம்பிள் சென்டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பேசுவாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ணுற வெர்ப் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் வெர்ப் தான், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வெர்ப்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் இவங்க வீடியோவை நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். இதை நீங்கள் லிசன் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி இதே மாதிரி சிம்பிள் சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணி பேசுகிறது, கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் சென்டென்ஸு கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட கான்வர்சேஷன் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிற மனுஷர் வந்து மிகப்பெரிய ஆத்தர். ஸோ அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி பர்சன்ஸ் Norman Vincent, The Power of Positive Think author. So I would like to recommend Norman Vincent video. It's really very easy to understand. It's kind of American and British accents, but people understand. He is like his speech is really very slowly. At the same time, it's very clear. People understand his speech. He is also like to use very simple sentence. It's easy to understand. At the same time, if you're a beginner level, you want to understand English intonations, the accents is up and down. It's not like the same level, it's kind of up and down. So if you want to learn this kind of accent, the beginners, you should learn from Vincent Norman video. If you watch Vincent Norman video or you listen Vincent Norman audio book, The Power of Positive Think audio book, it will help you to understand. At the same time, it will change your life. At the same time, you understand, it will improve your accent skill, because his accents is really kind of very easy to understand to improve your English knowledge. For example, the power of positive things. People just should think positive thoughts. It will change the people's life. His voice some kind of like this now, like a Norman Vincent voice. It's really great. People understand. His book, Power of Positive Think book, you can search in YouTube. You can get audio book from Amazon. So his video audio is really great. It will change your life. At the same time, it will help to improve your English skill. The beginner who want to learn English is very useful. நான் கடைசியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது நார்மன் வின்சென்ட்டோட ஆடியோ அண்ட் வீடியோ புக்கு. இது வந்து பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் அப்படின்ற புத்தகத்தை ரிலீஸ் பண்ண ஆத்தர். இவரோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், ரொம்ப கிளியராக இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிள் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லோரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஆக்சென்ட் பிகினர் வந்து நானும் ஆக்சென்ட்டு இங்கிலீஷ் பீப்புள் ஆக்சென்ட் கற்றுக்கணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இவரோட வீடியோ பாருங்கள். ஏன்னா இங்கிலீஷோட ஆக்சென்ட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் போகும். இவரோட வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக பிகினர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணலாம், அந்தளவுக்கு அவரோட ஆக்சென்ட்ஸ் இருக்கும், ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஸோ இந்த புத்தகம் நார்மன் வின்சென்ட், ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஓஷோ, இவங்க 3 பேர்த்தோட ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே வந்து யூடியூப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும். சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், கிடைக்கும். ஸோ இது நீங்கள் லிசன் பண்ணுறது மூலிமா உங்கள் லைஃபும் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அதே நேரத்தில் உங்கள் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. Yes.